16, 16, cricket crazy nations, how exciting! Stadium waiting, tension, tension. Ding, 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 ding. Char chakka, hoi, hoi, ball karaya gelo koi. 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 All world, jaw dropping, jaw dropping. Blockbuster, cup waiting, cup waiting. Stadium shouting, bombastic rocking. People are cheering, everybody hearing. Back the ball here, জমবে লড়াই, খুশির সীমা নাই। দেখবে দুনিয়া, চলবে খেলা, একই সাথে সবাই। নাই, নাই, মাথা যে নাই, যাই, যাই, এগিয়ে যাই। চলো সবাই, একই সাথে বিজয়ের নিশান উড়াই। ধিং, 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 ধিং। চার ছক্কা, হই, হই, বল করিয়া গেল কই। 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 Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Good morning in Bangladesh and good evening in Canada. Thank you, everyone, for joining the Cricket Critic podcast with us. So, আজকে I'm joined by a very close knit group. যাদের সাথে I play cricket in Toronto. Some of whom I played cricket in Bangladesh for many years. So, without wasting time, let me start introducing one by one. Firstly, let me call on Zayan. Zayan, if you can just do a short introduction, a bit of cricket memory maybe for us, and just tell us who your favorite team is. Over to you, Zayan. Sure. Hi everyone, I'm Zayan. So basically ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের সাথে বড় হওয়া, ছোটবেলা থেকে খেলা ক্রিকেট নিয়ে. So an avid cricket lover, and also I would say I'm an optimistic Bangladeshi supporter. ছোটবেলায় যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হতো যে বড় হয়ে কি হতে চাও, আমি বলতাম যে ক্রিকেট প্লেয়ার, বাট আনফর্চুনেটলি অর ফর্চুনেটলি ওটা হয় নাই. So yeah, so আমাদের এখানে যারা আছে, I play cricket. We are all residing in Ontario, Canada at the moment, and we play here for the same team. And সবাইকে অনেক আগে থেকেই চিনি। আরিজ, ফাইয়াজ, ওদের সাথে ঢাকায়ও খেলা হয়েছে। ওয়াসিককে আমি এখান থেকে চিনি, আমরা একসাথে খেলি। আর আমার এখানে even I had the chance to whenever I get the chance I umpire, so in high school tournaments. So yeah, that's about it. And also I would like to thank Areez for bringing us all together in this World Cup season to talk about cricket, the game that we all love. Yeah, excited Your to be favorite team in the World Cup, Zayan? I would say West Indies, except apart from Bangladesh, but unfortunately they didn't make it this time. So yeah, a little sad, but yeah, man. Let me go over to Faiyaz next. Faiyaz, same questions for you. Good morning, everybody. Good morning, everybody in Bangladesh and Canada as well. Thank you, Areez, first of all, for organizing this. And আমরা একটু skeptical ছিলাম করতে পারবো না কি পারবো না. Thanks for giving us the courage. Again, I've know all three of you really well. Cricket খেলেই mainly পরিচয়. জায়ান আর আরিজকে চিনি আসলে আমরা ডিওএইচএসসি ক্রিকেট খেলতাম একসাথে, and we had a lot of common friends then as well. আমার মনে আছে কানাডায় মুভ করার আগে ঠিক I think 2 days before we played the last tournament, and I had a table tennis cricket ছিল but হ্যাট্রিক করছিলাম, so that was মানে খুবই এক্সাইটিং একটা মেমোরি ছিল. জায়ানকেও চিনি, এলএমএস একসাথে আমরা খেলছি. Had a great time with friends, so that was a great experience as well. With you, me and Madia, we both have like very good experiences with defenders. ওয়াসিককে চিনি হচ্ছে মেইনলি ঢাকা থেকে, আমরা BR6 এ কি বলবো পার্কিং লটে ক্রিকেট খেলতাম, তো টেস্ট ম্যাচ খেলতাম, মানে খুবই ডন্টিং টেস্ট ম্যাচ। আমরা যদি এরকম ডেডিকেটেড হয়ে অনেক আগে থেকে খেলতাম, ইনফ্যাক্ট
বাংলাদেশ টিমও যদি খেলতো আর জানি না কে কোথায় যেত আমাদের টেস্ট টিম। In terms of my cricket memories, I got quite a few. Cricket আসলে আমার শুরু হয় চিটাগং এ থাকতে। আমার আব্বা খেলতো ক্রিকেট, এন্ড আমার যেখানে থাকতাম আশেপাশে সবাই খেলতো, তো অনেক খেলা হতো। ভেরি আর্লি এজ থেকে আমি ক্রিকেট বল থেকে খেলি। So that's how I got into cricket. Um, and currently, we all four of us play in the Toronto District League for Bangla CC. So we have a lot of experience there, and hopefully আরো মজার মজার এক্সপিরিয়েন্স থাকবে। আমার ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ আমার যেটা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে 1996 ওয়ার্ল্ড কাপ, and I think তারপর থেকে I started following cricket. তখন তো বাংলাদেশের টেস্ট স্ট্যাটাস ছিল না। I loved West Indies, the swag they brought, and also আমার আব্বা যখন ক্রিকেট নিয়ে কথা বলতো, it was West Indies that always came up. So yeah, my favorite team right now is of course Bangladesh. I'm like Zayan, I'm very optimistic about it. আর এখন আমার favorite team is West Indies, but they're not there anymore. So I'm really counting on New Zealand to win this World Cup. Shabash. Someone else that supports New Zealand with me. Good. I'll move over to Wasik now as well. Wasik, the same for you. Intro and what's your favorite team? সো সবাইকে আহ, শুনলাম যে তারা খুব ক্রিকেট ফ্যানাটিক, বাট আমি বিশ্বাস করি যে আমি সবার থেকে একটু বেশি, and I've always believed that. I thought I must be the most cricket fanatic person in the Shabbai same. ইনফ্যাক্ট এখানে আমি কানাডাতে কাজ করি, আমার কাজের মানুষরাও জানে যে I'm completely crazy about cricket. So to introduce myself, I was that annoying guy right at the end of a day saying আরেকটা ম্যাচ খেলি, আর 10 ওভার, আচ্ছা 8 ওভার, না আচ্ছা 5 ওভার হলেও খেলি। And I'm that annoying optimistic guy যে বৃষ্টি হলেও বলবো যে আচ্ছা না মনে হয় বন্ধ হয়ে যাবে, খেলা আজকে হবেই ঠিকই। So বাংলাদেশে থাকতে তো প্রত্যেক ফ্রাইডেতে by hook or by crook we would play. I've missed many events including weddings and Brian concerts that my wife constantly reminds me about. um, my favorite cricket team apart from Bangladesh is South Africa. Hopefully they can go all the way this time if Bangladesh doesn't. Awesome. Thank you so much, guys. And once again, I can't thank you guys enough for making this happen. I know that we've been talking about this for a while, but then it came down to the last couple of days when we decided that Achke would be a good day. Bangladesh's third game in the World Cup. We had a good start, and then not such a good game the second game, and then Achke India Shate. It's a big game against the home team, obviously. Um, let me start off this call with a shout out. I really want to thank Maisha, who is Zayan's wife, and Ontora, my wife as well, who've been backing us up in the back end the last couple of days, making sure that we get this podcast going. So thank you again, Maisha and Ontora, for all your help. Let me start off with the first topic of the day. So Ajke, we wanted to talk about the first game that Bangladesh played, right? So Bangladesh's first game was with Afghanistan. I hope you can see the summary of that game. So Bangladesh, they had a decent game, decent start. Off the field, there was a lot going on with the Shakib Tamim thing, whether Mahmudullah will come into the squad. অনেক কিছু চলছিল. But then a very good first game. I actually watched the first game with Faiyaz and Zayan as well, and we enjoyed it. So let's talk about how the game went. Zayan, do you want to start off with this Sure. topic? I think for Bangladesh, game went really well. So basically, we didn't have a really good start. 47 for the first wicket. So we all know যারা আমরা ক্রিকেট ফলো করি যে বাংলাদেশ আফগানিস্তানের লাইক টপ 3 is very important. So প্রথমে একটু ভয় লাগতেছিল যে shit 47 without loss, গুরবাজ যদি দাঁড়ায় যায়, you know how well he plays, right? Yeah. So yeah, then the superstar Shakib Al Hasan, the Shaq, came into play with his experience. সুন্দর যে শর্ট কভারটা রাখলো, force করলো ব্যাটসম্যানকে to play the sweep shot, got the wicket, and that's when we came into the game. And that's regarding the bowling part.
বেশ ভালো ছিল, 156 অল আউট। বাট ব্যাটিংয়ে আমি বলবো, ইফ আই এম বিং আ লিটল ক্রিটিক্যাল, 4টা উইকেট যাওয়া উচিত ছিল না। আই থিঙ্ক উই কুড হ্যাভ ফিনিশড ইট উইদিন with 2 wickets down. But yeah, so it was a really good game for us with Afghanistan. What do you guys think? না আমি একটু বলতে চাই, সেটা হচ্ছে in games like this, like Afghanistan, who are naturally like lower ranked than Bangladesh, এই ধরনের টিমে আসলে we have to make a really good use of the situation. So মানে ফার্স্ট যে বললাম 47 রানের পার্টনারশিপ টপ থ্রি আফগানিস্তান টিমের, ওটাকেই আমাদের এত চ্যালেঞ্জিং লাগছিল। তো দ্যাটস when I thought যে মানে মানে ওয়ার্ল্ড কাপে তো there are bigger teams and ওদের টপ থ্রি কেন, টপ সিক্সই তো is as good, right? তো যদিও মানে মানে we ended well because 157 এ অল আউট হয়েছিল, কিন্তু it could be worse going forward, right? মানে আমাদের ইভেন দেখলা যে ইংল্যান্ডের সাথে তো একই কাহিনী হলো, it's not anything different, it's just আমরা লাকি আফগানিস্তান had a very weak or মানে middle order, right? Middle order. Yeah, no, absolutely. And I feel like, and that's probably the problem that we faced with bigger teams and England. We'll come on to that topic a bit later as well. Wasik, do you have anything else to add on this? I thought Bangladesh Pacers didn't do too well in that game to begin with, at least, and in fact didn't do too well in the following game either. So hoping a New Zealand game, they although it's a spinning track, they come into their fore. মিরপুরে খেলা না তো। মিরপুরে না, চেন্নাই। but then again I guess সারা ওয়ার্ল্ড কাপটাই এরকম ফ্লোতেই যাবে, right? Because ব্যাটিং পিচ, ওপেনাররা will capitalize, পাওয়ার প্লে ইউটিলাইজ করবে, রান হবেই। Yeah, since you bring that topic up, Faiyaz, this World Cup, what do you guys think? It's been a very batting friendly World Cup. Till now, I would Well, say yes. yeah, 11টা century already, right? Yeah. 11টা century and only one fifer so far. So yeah. Mitchell Santner থেকে। Mitchell So Santner. 10 games in, it's looking ominous for the bowlers. Yeah. Well, to be honest, 5 wickets is hard to take, right? মানে চারটা উইকেট কয়টা হয়েছে? Not many. Okay. Not many. I think. But I think spinners will come into play Yeah. later on, like Yeah, wear and yeah. tear হবে. Yeah, যেমন spinners আজকে will আজকে come into পিচটা play. will probably be a spinner strike, but then আমি usually গেমের আগে I research the grounds a bit and then I see the average scores actually 190, 215, but ওইসব গ্রাউন্ডে people are scoring 300 plus, South Africa scoring 400. মানে এখন I think this World Cup they've really catered to batting friendly pitches, which is entertaining for a World Cup, but bowlers are getting bashed, then stats নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। I always personally enjoy a battle between bat and ball. Yeah. And তখন that provides the best entertainment, at least for us purists. Great. And considering the sorry. Yeah. Go on, Faiz. Considering the off-field issues we were having prior to the World Cup, and considering it was the first game of the World Cup, I think performance was satisfactory. Considering Tamim Iqbal was not there, with all we were missing his experience as well. মানে অনেক নতুন প্লেয়ারও কিন্তু আসছে কয়েকজন, রাইট? হঠাৎ করে মাহমুদুল্লাহ হঠাৎ করে টিমে আসছে, মানে হঠাৎ করে টিমের বাইরে ছিল, রাইট? জাস্ট একটা ম্যাচে ওয়ার্ম আপ খেলে টিমে আসছে at all honesty. So মানে we needed that win, it was very important, and also you have to remember it was a game against Afghanistan that we are expected to beat. আমরা এখন বলছি like it's normal for us, but imagine যারা খেলছে 11 জন মাঠে, how much pressure they have on their shoulders, right? এটা কিন্তু big pressure match. If you lose this, তুমি মানে দেশে কিন্তু খবর আছে। So প্রেসারটা কিন্তু সব প্লেয়ারের মধ্যে ছিল, right? You have to win this, ওখানে কিন্তু no way out, মানে otherwise probably আমাদের conversationটা different হতো। Also Bangladesh, we know how aggressive our media is as well, so ছাড় তো পাইতো না, but it was a মানে জিতছি easily, but it was a high pressure match which was মানে well done to the team. Yeah, এই জন্য credit দেওয়া উচিত টিমকে, like for sure. For sure. We have a comment from one of our Facebook users যে বুমরা এতগুলা উইকেট কিভাবে পায় on a batting friendly pitch. Okay, so I think Faiyaz should answer this question. The pacer, Faiyaz তো he would know, right? বুমরা Faiyaz কিন্তু অনেক জোরে বল করে। Yeah,
I think অনেক Faiyaz জোরে wants it আমাদের both are চারজনের pacers. মধ্যে আমাদের চারজনের মধ্যে Well, Zayan as a spinner ভালোই পেসে বল করে। Me as a wicket keeper, মানে makeshift wicket keeper, I know কত জোরে বল করে। So, well, yeah. Well, I suppose with Bumrah and with any pace bowler, আজকে game or গতকালকে game we saw Rabada. Quality pacers will always pick up wickets Always take when wickets. they're like in good form and line and length, they're hitting the right places. I know. Okay, let's move on to the second game now, which is Bangladesh England. I know we're not thrilled to talk about this game, but it's what it is. World Cup has ups and lows. We've seen teams go through very bad starts and come back very strong. Australia, famous World Cup win jeta chilo. We'll pick up on Australia later on. Ajke performance report. But yeah, let's talk about this one. Faiyaz, do you want to start off? Bangladesh's performance Sure, against England? sure. I mean, honestly, I mean, I'll be very frank. The result was as expected. England scored as expected. এটা কিন্তু World Cup will be মানে round the globe. So 350 run we should be able to chase. Um, yes, man, it could have been better, but it could have been worse too once the game started, right? So I think we did well near the end, but আমাদের ব্যাটিংটা আরেকটু বেটার করা উচিত ছিল। বাট দেন অ্যাগেন মানে আমি প্র্যাকটিক্যালি রিয়েলিস্টিকলি স্পিকিং আমাদের টিমের ব্যাটসম্যানদের অ্যাভারেজ কত কত স্ট্রাইক রেটে ইউজুয়ালি ব্যাটিং করে, দে আর নট ইউজ টু চেজিং 365, সো ইটস নর্মাল। ইংল্যান্ড ইজ দ্য বেস্ট টিম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আমি দেখছি মিডিয়াতে অনেক কথাবার্তা হয়েছে বাংলাদেশ ফার্স্ট গেম সেকেন্ড গেম। দেখো ফার্স্ট গেম খেলছে আফগানিস্তানের সাথে, নেক্সট গেম ইংল্যান্ডের সাথে, রাইট? of course we expect them to play better, but unexpected কিছু আমার মনে হয় নাই। It's just that আমাদের ব্যাটসম্যানকে they have to chase, and it's not like we haven't done it before. আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে কিন্তু we chase down 320 odd runs in 330, 43 30. overs, right? Yeah. So মানে just we need two players to click, that's it. Yeah. আর এরকম কিন্তু আরো হবে, বাংলাদেশের যে বোলিং অ্যাটাক এরকম আরো হবে। মানে এটা আমার কাছে মনে হয় না অস্বাভাবিক কিছু। I think ধর্মশালায় খেলা যেহেতু ছিল, the writing was on the wall. যখনই আমরা একটা আর্ম wrestle-এর সাথে যাচ্ছি, batting arm wrestle with England, you know, they have much better power hitters than we do. So শুরুটা I think the Mustafi started really well. He was unlucky not to get Malan out. দুই তিনটা play and miss which and very close, just past the edge. So, Yeah. so that was maybe unlucky, but I think even at the end they pulled it back. Like 400 was easily on the cards. Oh yeah. শেষের দিকে we pulled it back. So 360 on that pitch, we should have gotten close. What was disappointing was once we lost some wickets, that we started playing for run rates, and I understand that to a certain degree because run rate is very Big important, factor. Hey, World Cup, you're right. and maybe that's why we're not having close games in this World Cup, right? Because people are thinking, okay, our win is unlikely, let's play for the run rate. কোথাও একটা পড়েছিলাম maybe the head to head count should have been more important than run rate, and maybe ওইটা হলে it would have, you know, given us some more entertainment as opposed to, you know, lasted, you know, 50 almost 50 overই খেলেছি, but we scored only 227. I think Mehdi Hassan at one stage was 10 of 28 balls, you know, chasing such a big score. He's still a batsman, and I think he was with another recognized batsman, I can't remember who. So that was a bit Mushfiq disappointing. I think, no? Mushfiq Maybe. scored well. Yeah. And same thing happened Yes. today. আজকেও কিন্তু ইংল্যান্ড South Africa, Australia Australia. got pulled out. Let me interject, Zayan. I know you have things to add, but here are a couple of comments that came up. Okay. এক হচ্ছে তামিম ছাড়া হবে না if you want to post or chase 300 plus. ঠিক আছে, that's one comment. And here's one. Do you think if Tamim was in the team, we could have probably done better in the chase? Maybe the result would have been the same, but we wouldn't have done let the as in lost by 137 runs. What do you guys think? Okay, I know there's been a lot of talk about this Tamim thing, that should Tamim be in the team? Was Tamim fit enough to be in the team? Egulo. Okay, I don't want to be beating the bush here, but
what do you guys think about the মানে obviously তামিমের মতো একটা experienced player we are gonna miss at certain stages of the tournament, but then again এখন I think like যেই 15 জন দেওয়া হয়েছে we should back them। এখন তো বলে লাভ নেই যে তামিম থাকলে কি হতো, মানে বাংলাদেশে এটা হয় অনেক, লাইক তোমার যেই প্লেয়ার টিমে না থাকে আমরা আসলেই তাদেরকে নিয়ে কথা বলা হয় অনেক বেশি, yeah যে এই থাকলে ভালো হতো, থাকতে ভালো হতো, বাট ওই তো I think you should back the 15 that are there, and yeah but হ্যাঁ Tamim as an experienced player, as I said, like we're gonna miss him like at certain stages of the tournament, but then again ওটা বলে লাভ নেই। hmm. That's my opinion আর কি। I think that's a good point, Zayan. I think এটা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে না, মানে হুম the player you miss the most is the one that wasn't selected. Hmm. So you know, I know এখন বলে লাভ নাই, but you know, if it were up to me, he would have been in the squad. I mean, he's the best opening batsman to have ever represented Bangladesh. I think so His too. World Cup record wasn't great, but you know, pass stats দিয়ে সবসময় team select করা হয় না, right? We didn't have a proper replacement. Tanzit Tamim এসছে, but he's not settled in the top order yet. Hmm. So World Cup এর Well, মতো that's how জায়গায়, Tamim debuted as well, right? Tamim yeah, যখন first World Cup it's true. খেললো, he It's true. didn't have all the numbers with him, so It's true, but we didn't have we didn't drop a recognized opener of তখন course. at that stage, right? Because you know, middle order এ খেলতে বলা, where we don't have openers, আমরা একবার লিটনকে ওপেনিং করাই, একবার মিরাজকে ওপেনিং করাই, we have used so many different opening pairs from the beginning over the last few years. ওই এখানে এসে where he's also showed glimpses of returning to form and Hmm. fitness in the New Zealand series. If it were up to me, I wouldn't have dropped him. You know, Yeah, off-field issues aside. yeah, I think off-field issues is one thing, and his injury, I think, was a major factor. Not just, I think, physical health, and mental health, ব্যাপারটাও আসে, which is a big thing in international cricket with all the game times that they do, one days, test match, T20s, franchise cricket. Mental health is a big issue. Uh, but I suppose অন্যান্য টিম যেটা করছিল, ট্রেন্ট বোল্ট coming back in, Ben Stokes coming back in from retirement, they're bringing in experience, and that's what we've lost here. And this was probably not was sorry, this is still probably Bangladesh's best outfit that we've ever seen. um, I'm hopeful Mm. with or without Tamim. I'm still really hopeful as a Yeah. Kiwi fan, as you guys all know. Ask it game up, which going into um, the next topic, Arki, the today's game. So আজকে we are playing New Zealand. So these are the head-to-head numbers that I've kind of pulled up. Um, Wasik, do you want to take a crack at this? আজকে, what are your Yeah. predictions? What do you think? Yeah. So head to head, obviously, we haven't done too well against New Zealand. I think our recent, maybe last 5 to 7 years, দেখলে maybe the stats wouldn't be as bad. We've done pretty well against New Zealand. On the flip side, আবার World Cup এ New Zealand কে আমরা 5টা game খেলেছি and we've never beaten them. So you know, ওই 5টা game, maybe I don't think we've played on spin friendly pitches though. Hmm. Probably would have been England, Australia. লাস্ট ওয়ার্ল্ড Um, কাপটা মনে হয় স্পিনিং ছিল। So I'm optimistic আজকে, given that the match is in Chennai and we've got very good spinners and we've got Mustafiz, who usually bowls well on these pitches. I think toss is crucial. If we bat first, put up a certain score, put up a decent score, and Yeah. then squeeze them like we usually do. What do you think, we should we bat first or bowl first? What's the Wasik first or inning anyone? average score in Chennai? I don't think I it's too think high. it's around 230, 240. আমি আসলে স্ক্রিন হতে খুঁজতেছিলাম, চেন্নাই গ্রাউন্ডে পাই নাই খুঁজে। So এরকমই হবে, around 235, 240 আর কি। ওকে, Chennai is a বাট আই very গেস You- ওয়ার্ল্ড কাপের strong জন্য team. 20 রান বেশি। Yeah. Well, But then again, I have a point here. Like এখানে Hmm. কিন্তু toss can be vital because ডিউ থাকতে পারে। So ওইটা যদি হয়, so I think Bangladesh would be opting to bowl first. yeah,
Good point. Yeah. So, Because but day-night games, uh, teams chasing, especially yeah, in India, have an advantage. yep. Um, Aris কি বলছিল? Bangladesh's yeah, first day night crucial. match. Yeah, crucial factor হচ্ছে যে yes, it's a spin friendly track. New Zealand have good spinners. They have Ishsodi, they have Santner. Santner's got a fiver, right? Yeah. Already. Yep. And then Ravindra, form of his life, batting, bowling, wherever. Oh The yeah. kid can do no wrong in World Cup. Also, factor is this is a kind of second home ground for Zayaনের সাথে এটা হচ্ছে কথা হচ্ছিল আমার Santner and Conway. They play for Chennai. Chennai. So Yeah. ঠিক আছে, Bangladesh is used to very similar pitches, but then these guys play in these grounds all the time. Um, so it's going to be a tough one. Tough one. The stats speak. World Cup no wins. That's also a tough one to beat. Um, so yeah, I think you have to play really well. Ajke, get your strategies right. Speaking of strategies, what do you guys think your team should be? It's going to be a tough one for the team management for sure. Because আমি নিজেও আজকে দেখতেছিলাম যে কোনটা করলে ভালো হয়, বুঝছো, এইটা করলে ভালো, there are so many options. Hmm. So it'll be a tough one, but I definitely want Mahmudullah to be in. And I think in that, if that happens, in that case, I think Tamim Junior needs to sit out আর কি. So I think মেরাজকে দিয়ে ওপেন Oh. করাবে যদি এটা হয়, আমার কাছে মনে হয়। বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট, বাট আমার কাছে যদি মাহমুদুল্লাহ করে ঢুকায়, আমার মনে হয় এটা করতে পারে। Hmm. আমি আসলে মিরাজকে ওপেন দেখতে চাই না। মেকশিফট ঠিক আছে, আমাদের মানে মাঝে মাঝে ডেসপারেট সিচুয়েশন, ইনজুর্ড হয়ে গেছে, এই সেই নামাও ঠিক আছে, বাট এই ট্রেন্ট বোল্টের এই সুইং, তারপরে সুপার পেস, ম্যাট হেনরির বাউন্স, এগুলা মিরাজের আরেকটু সময় লাগবে আই থিঙ্ক। দ্যাটস হোয়াট আই ফিল when I watch him play, right? ও সার্ভাইভ করে, ইজ ভেরি ডিটারমাইন্ড, ভেরি গাটসি, বা মানে তুমি যদি ওকে ওপেনার নিয়ে নামাও তাহলে আমি 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 আর কি বলবো। And I he's not an agree opener, too, right? but then again, what do you do if you want to play Mahmudullah? How do you balance out I the team don't want then? to play Mahmudullah. And You who's don't? playing? তাহলে who's playing? So would you make মানে any changes, Faiyaz? maybe Nasum. Mm. Man, if you are saying Masum this in is a place spin of pitch, whom? would you মাহমুদুল্লাহ এটা কি স্পিনিং পিচ Mahmudullah হবে? আমি last তো match আসলে জানি ছিল না না। পিচটা। Yeah. Well, it's পিচটা definitely কিরকম going to be হবে? a spinner friendly compared to if you compare to either Delhi or Ahmedabad, ওইরকম হবে না. So it's going to be a slower spin friendly pitch হওয়া উচিত from the history of Chennai. এখন I don't know World Cup এ কি হয়েছে. This is the first match in Chennai, right? This World Cup. I'm guessing it is. And Yeah, I think but so. historically Chennai is a slower Oh no, pitch. this is the second game Is actually. it? India First game versus করকে ছিল। Australia. India, India Australia, versus Australia game was in Chennai. So Low scoring. basically, and that India was a কিন্তু raging turner. তিনটা That is স্পিনার খেলাইছে, তিনটা স্পিনার 30 ওভারে they gave away 104 runs only and took what 6 wickets. Yeah. Oh wow, okay, that's good So stat. that's an কে economy কে of bowler ছিল ইন্ডিয়া? 3.5 and over. So Jadeja took, I think, Jadeja, 3 or 4. Kuldeep জাদেজা, and কুলদীপ, Ashwin. Yeah. So Ashwin. Ashwin. All right. So I so mean, turning track হবে. শোনো, I mean, copy the strategy. If you মানে if it works for somebody else, copy it. so Faiyaz, I think Miraj to first game and তিনে batting করেছে. I think I would go with what Zayan said, drop Tamim, let Miraj open, and also get Nasum in place of Shoriful. So the pace attack would be তো Taskin, মাহমুদুল্লাহ কি করবে? Taskin or Mustafiz, and four spinners: Shakib, Nasum, Mehdi. And that, But I so really doubt Oh my, যে they'll go too with much 4 spinners. spinners. Yeah, আমার that's a মনে, bit I too think much, they'll, right? yeah, I think, Well, but then again, you never know. এই জন্যই বললাম আজকের টিমটা ইসে করা is gonna be really difficult for the management আর কি। So ওইটাই like, If but I don't think I will, শরীফুলকে বাদ দেওয়া উচিত। শরীফুল is in great form at the moment. যেই মানে ওর তুমি পেসারদের মধ্যে যদি দেখো হি ইজ দ্য বেস্ট। আমার মনেও হয় না যে তাসকিনকেও বাদ দেওয়া উচিত। তিন pacer with Mustafiz in on this track would be great. Mustafiz would be the, a pitcher I think would do great.
So Mustafiz ko বাদ দেওয়া উচিত না, and they're playing with 3 spinners. Nasum, I don't think chance আছে, but I don't think would get in the 11 মানে এই I would ম্যাচে। rather have one of our fast bowlers having a bad day than a spinner, honestly speaking. ফাইয়াজের জন্য একটা কমেন্ট আসছে, Nuriyat, Faiyaz can what? Do you have another double centurions in a World Cup? See, there are Riyadh fans for sure. I'm a Riyadh রিয়াদকে fan. লাগবে, I agree দ্বিতীয় with সেঞ্চুরি না না ঠিক আছে, মানে আই এগ্রি, সেক্ষেত্রে রিয়াদকে আগে নামাও, ফার্স্ট ডাউন খেলাও, why are you getting but That's এগুলো not বলে gonna happen. six down, Yeah, seven that's down, not right? gonna Shanto's happen. gonna play 3 for sure. আমি Shanto, Shakib. মাহমুদুল্লাহকে 7-8 নাম্বারে নামে কি অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি? হি ইজ নট ব্যাটিং এট আ স্ট্রাইক রেট অফ 140 150, মানে হি ইজ নট হাফ আ স্পিনার। মানে আই ডোন্ট নো, মানে এটা তো ডিফেন্সিভ মেন্টালিটি, রাইট? মানে আই লাইক মাহমুদুল্লাহ, বাট আই থিঙ্ক হি শুড ব্যাট আপ দি অর্ডার। ওর সেঞ্চুরি গুলো আসছে নাইস, বাট কখন আসছে? যখন হি ওয়াজ প্লেইং আপ দি অর্ডার। So okay. Fair enough. মানে তুমি I think 6-7 Mahmudullah has নামান, been unlucky. Or সবসময় he's been part of our biggest wins. I mean, going back to 2011 in Chittagong, 2015 Australiaতে, and he gets us over the line. He doesn't score too many runs, but he scores important runs. And সবসময় Very, তামিমও এই I agree. কথাটা বলতো, Mahmudullah, has featured in some of our best wins. So Yeah. এরকম ওয়ার্ল্ড কাপে I think he'll be very important. It's a bit similar to Stokes, England যে স্টোকসকে নিয়ে T20 World Cup খেললো last year. He's not a big striker of the ball. His record isn't that great. I think ওইরকমই, you just carry Mahmudullah, he'll win you a couple of games here and there. He might not score too many runs, but I think it's worth having him in the squad, at least at some stage in the World Cup. and I think building we up to need the him today because experience তো it matters. আমাদের এছাড়া experience তো টিমে কম, আর it's a big match today. Like I think এই experience-টা খুব কাজে লাগবে। Yeah. আরিস কি বলো? Yeah, no, I'm a huge Mahmudullah fan. যখন এই কথাটা হচ্ছিল whether Mahmudullah will come into the squad or not, I was devastated if he didn't play, and really happy that he's here. I know that Tawhid Ridha and Mahmudullah have the same kind of skill set for the team, মানে তাদের responsibilities as a team in finisher. Tawhid Ridha has been in great form recently, but not so far in the last few games. I still want Mahmudullah in the team. I'm happy with Miraz opening. Take the risk. You have to take a risk. Hey, New Zealander's সাথে when you're playing, অথবা when it will come with India or South Africa in great form, you have to take a risk. You cannot have batters there who are new, tentative. Yes, they need chances, but World Cup isn't the stage where you give people chances. It's a place where people need to step up, take the risk, go and attack the bowlers. Mirazir, I feel he has that guts to take on any bowler. Trent Bolt নাহলে এসে I feel যে first 5 over he'll finish 3টা wicket and that game's over there. So yeah, have your finishers at the end. Mirazke the attack করো, Shanto's batting well at 3. Shakib is there, but go with 3 spinners, whether it's Nasum or Mahdi. That's obviously their choice. Nasum isn't bad at batting. He's okay. I think Hassan Mahmood deserves a chance আজকের game. Now whether in place of whether if it will be Shoriful, I don't know. Shoriful hasn't bowled badly. I don't think, yeah. Shoriful খেলছে। But then the kid can swing both ways. It's a slower track. He has a good slower, good dead bowler. Shoriful can be expensive. So this is not a fast track. You can't bowl short balls. Bari khabe. So I think আজকে তারা Hassan Mahmood will come in with Taskin and Mustafiz. Sorry, forgot the face. Spinner to the spinner, not a pacer. So No, and then the go quality 3 spinners and have Mahmudullah there as well. So আমি নিউজিল্যান্ডের টিমটা দেখছিলাম. I think they have 5 left-handers and That's also, what not throughout their batting lineup. So Devon Conway, Tom Latham, Rachin Ravindra, Mark Chapman. তো 4টা হয়ে গেল. So Mitchell we Santner. need, I think we do need 2 offies, but I think we also need 2 left-arm spinners as well in Shakib and Nasum. yeah. Speaking of, আজকে Williamson could be back, which is great news for like Kiwi fans or Williamson fans. I don't think anyone hates Williamson
regardless of which team you support. Um, Again, a news that has haunted me before, like pre-World Cup, যে Williamson খেলবে না after obviously the way they kind of they never lost the World Cup, but যেভাবে and then not making it to this World Cup. But it's good to see he's fit. He might not play আজকে, but he might. But the physio said he's fit to play. Areez, can you elaborate on that? What do you mean they didn't lose the World Cup? They didn't lose the game. What do you They mean? never lost the game. They went to super over, same score. They never lost the game. কখনো in the history of It cricket, slipped out of the hand. কখনো in the history of cricket, I have never heard যদি বাউন্ডারি খেলাই হইতো তাহলে ফার্স্ট বল থেকে বলো যে কে কত বাউন্ডারি বেশি মারবা তাই জিতি। লেটস নট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য রানস। এই নিয়মটা তো ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হওয়ার আগেই কেন? লেখা ছিল। ওয়াই? ওয়াই মানে সবাই তো কি? পড়ে না রুল বুক, ওয়াসিকের মতো সবাই রুল বুক ভালো করে পড়ে না তো। Speaking of rule books, a World Cup has shown a lot of rule books and rules as well for us. I think one of the incidents that I remember is the Lathamer stumping. কার against এ ছিল? Netherlands. It was against Netherlands. It was a মানে short whitish ball from Ravindra মনে হয়েছিল, and then, But it was a clear out in my well then opinion. তারপরে যখন they kind of elaborated the rule, সেটা বলে যে the keeper cannot come in front of the wicket before he মানে collects At the any ball. stage. At any stage. আগে আমরা জানতাম যে the keeper has to collect it behind the wicket. That's it. So বলটা যতক্ষণ না collect না করে, any part of the body cannot come in front of the wicket. যেটা হয়েছিল, so his gloves was in front of the wicket at a certain time, but then it was at wicket when he collected. So মানে harsh call I 13 feel, but times then 13 times কখন, মানে I'm not sure. মানে from the moment the bowler হাত থেকে বলটা যায় to the keeper collecting the ball, the keeper, any part of the মানে of the keeper's body or gloves or anything cannot come in front of the wicket. Doesn't matter where he Yeah. collects it. So or একটু Oh, gloves okay. মনে হয় মানে an inch or so was in front of the wicket, although he okay. collected it behind. It was Okay, interesting got it. how commentators ওই নিয়মটা জানতো না। I think Ian Smith and I can't remember who ওখানে Ian, ধুয়ে দিচ্ছিল third although umpire yeah, কে, he called out. Joel Wilson. So it's interesting how they didn't even know the rule, and you know there's so Yeah, many there's- intricacies in cricket, right? যে সব নিয়ম সবাই জানে না। And there's been a lot of calling out as well, like World Cup. Matthew Hayden obviously calling out the Dharamsala outfield. Maybe কি অবস্থা, এত বাজে তো Yeah, আমরা that's মানে a little টরন্টো তো এত বাজে মাঠ নাই। অ্যাকচুয়ালি মানে আমি জীবনেও ভাবতে পারিনি যে একটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে বলতে হবে যে ডাইভ মেরো না কিন্তু এই মাঠে, জাস্ট And টু you could clearly see it in the last game, right? মানুষ দৌড়াচ্ছে, মানে they wanted to dive, then they stopped. করছিল না. They weren't committing. yeah. And I think the first Yeah, I game think that's we the saw right as thing to well, do. right? It was কোন গেমটা, was it England New Zealand game that we saw যে একদম মানে বাউন্ডারিতে স্লাইড করে পা আটকে গেছে, and it could have been a severe injury. So I think it was a right call, but I just don't see the ground fit for a World Cup. Great out, great No, the views and Mujib everything. Afghanistan Bangladesher খেলা। মুজিবের নি আটকে গেছে। Right. Serious injury. Luckily didn't get injured. Yeah. Yeah, I think it just shows the preparation. I mean, starting from যে টিকিট রিলিজ and schedule release. In fact, আমার খুব ইচ্ছা ছিল এই ওয়ার্ল্ড কাপে যাওয়ার। আমি ওই সময় দেশে যাচ্ছি, and you know the প্ল্যানটাই ছিল যে ওখান থেকে ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচ কয়েকটা দেখবো, বাট এত লেট করে রিলিজ করাতে it was just not feasible. Very very frustrating. In fact, একটা ক্রিকেট আর্টিকেলও দেখলাম রিসেন্টলি যে খেলার দিন, I think কোন 2-3 দিন আগে একটা খেলাতে তখন সেল আউট ছিল, সকালে আবার রিলিজ করেছে কিছু টিকিটস, and then fans were frustrated, like you know last minute কেন release more tickets, and then sold out. First game England New Zealand sold out ছিল at one stage, and then we see khali Pura khali. chairs. Pura. So, And apparently there were a lot of free tickets in the last minute as well, and Tapuru is very, very sad to see. And there was no opening ceremony this World Cup. And you're having the World Cup in India. They worship cricket, right? কি হলো opening ceremony?
Yeah, India Pakistan game in I think there will be something, right? They're organizing. Serious. That, yeah, I think so. that's If that ridiculous. happens, Mm, that's actually তাহলে ওরাই very খেলুক। sad. It's taking us back to the Asia Cup again. mm. So yeah, um, it's India's World Cup already decided, so no prep required. Going back to this, so my theory again is the tickets and schedules being released 41 days. Wasik jeta bollo je people going from abroad like Canada থেকে যদি কেউ যেতে চায় বা UK, US, wherever, you have to kind of প্ল্যান আর্লি 3 মাস 6 মাস আগে থেকে, এন্ড স্কেজুল অনেক আগে বের হওয়ার কথা ছিল। ইট কেম আউট, ইট চেঞ্জড, রিচেঞ্জড, তারপরে এটার জন্য আবার পাল্টে যাচ্ছে খেলা, ওই মাঠে খেলবে না, এই দিন খেলবে না, এই করতে করতে 41 days নো ওয়ান ক্যান মেক ইট। তারপরে ভিসার ইস্যু, ভিসা ডিলে, ইভেন আই নো আ লট অফ পিপল ফ্রম বাংলাদেশ হু বট টিকেটস বাট ভিসা পাচ্ছে না বলে দে কান্ট মেক ইট। So my take on this is one, I really feel that India's putting a lot of focus on their IPL and the T20. There is a lot more preparation, bigger kind of marketing, scheduling around IPL than this World Cup overall. Secondly, again, this is my 2 cents on this. I just feel that India is making this a complete home advantage for them. যাতে এমনিতেও তাদের হোম অ্যাডভান্টেজ থাকতেই at their home, but মানে অন্যান্য কারো সাপোর্টার যেতে পারবে না। আমিও ওটা ভাবছিলাম যে I think they really have to ensure that India makes it to the semi-finals at least, and that's why quarterfinals ও নাই in এই World Cup এর format. So interesting. Maybe India will play the last game of the tournament too, knowing what to expect, right? IPL এর formatটাও top 4 teams go through, sure, but they have a different format, eliminator system. 1-2 plays each other, 3-4 I like the plays each eliminator other. system actually. Yeah. মানে আমার মনে হয় ওটা fair for a long tournament. So upset হওয়ার চান্স নাই, ধরো যারা best দুইটা team, at least they have an advantage, they get a second chance. Because we shouldn't know who the top 4 teams should be before the World Cup starts, and এখন আজকের গেমটা বাদ দিয়ে অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকা, we knew India, Australia, England, New Zealand are going to be the top 4, and hopefully there will be an upset or a few wins that would challenge that those 4, and maybe South Africa will sneak through. And 5 weeks before the finals or the semi-finals, we shouldn't know who the top 4 will be, and otherwise dead rubbers hobe onekgula next in the coming days. I Thankfully hope South that Africa doesn't won happen. against Australia. It will start from today, inshallah. Bangladesh harabe New Zealand ke. That's again the optimistic me. No, the good thing was the last game Englandের সাথে আমরা হারছি, that happened early in the tournament, so that's a positive for us. মানে ওই লার্নিংটা নেওয়ার সুযোগ, এটা যদি আরেকটু পরে হইতো টিমটা ভেঙে চলে যেত knowing Bangladesh. So now এখন একটু they'll be prepared on what to expect, and I think the batsmen have to pull their socks up. Yeah. মানে আমাদের কয়টা জিততে হবে? All the games from here on, maybe we can probably lose one. I think we need to win either 6 to 6 surely hole qualify. you're qualify, 5 you have chance, like depending so what other teams are doing, net run rate. so আমরা একটা জিতেছি against Afghanistan. Who are the other 4? Well, you have teams like oh my India, God. South Africa and Pakistan. অনেক teams আছে। So Netherlands, maybe, hopefully we'll beat them. Netherlands would be a good one. Sri Lanka, hopefully we'll beat them. Sri Lanka যে Looks ফর্মে, man, আমার কিন্তু শ্রীলঙ্কাকে ভয় লাগতেছে। Sri Lanka যদি is আমরা batting well, not bowling well. 2 ম্যাচে they've conceded over 700 runs. And যদি কুশাল মেন্ডিসকে আউট করতে পারি তাড়াতাড়ি, then maybe we have a chance against Sri Lanka. So that's Afghanistan, Netherlands, Sri Lanka. Maybe Australia যেরকম ভাবে ক্যাচ ফেলছে, অ্যাডভান্টেজ নিতে হবে। hopefully Australia. আজকে নিউজিল্যান্ড তোমার টিমটা আমি তো পাকিস্তানকে ধরছি, পাকিস্তান, আর আজকে নিউজিল্যান্ড, আরিজের নিউজিল্যান্ড। ইনশাআল্লাহ। Since we're on this topic, let's start one by one maybe. Wasik, who's your final 4 for this tournament? After today's game, it looks like it'll be India,
England, New Zealand, South Africa. Zayan, same. India, New Zealand, South Africa, বাংলাদেশ বলবো? বাংলাদেশ। Of course. তারপর I think বাংলাদেশ তো মন or বাংলাদেশ or মন চায় নাকি? কি বললাম আমি? নিউজিল্যান্ড, ইন্ডিয়া, South Africa. সাউথ আফ্রিকা, একটা ইংল্যান্ড ওর পাকিস্তান। Or বলা যাবে না। পাকিস্তান তাহলে ইংল্যান্ড, বাট বাংলাদেশ কেউ রাখো, সো আমার অনেকগুলো হয়ে গেছে। আমি তো রাখার কেউ নাই। আচ্ছা, একটা জিনিস ক্লারিফাই করি, আমি বারবার বলছি আজকের গেম, কারণ টরন্টোতে এখনো রাত। আজকে আমরা সকালবেলা দেখেছি সাউথ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া, সো বাংলাদেশ ইট মাইট বি ডিফারেন্ট, জাস্ট টু ক্লারিফাই। Faiyaz, top 4. Looking at how far the World Cup has been so far, আমার মনে হয় ইন্ডিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড and পাকিস্তান, and I think শ্রীলঙ্কা কিছু কিছু টিমকে আপসেট করবে। You said India, New Zealand, England, and Pakistan. হ্যাঁ, No South Africa. Wow. well, you know how it is with Faiyaz South is Africa. going with South Africa's record, no? No, I go by stats. I mean, I look at না ভাই, stats, ওরা man. তো সেমিজ যায়। সেমিতে যাবে, সেমিতে যে না হারবে, সেমিতে আগের যাবে। থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছ কেন? সাউথ আফ্রিকার আমার মনে হয় বোলিংটা নাই, honestly speaking. They have good batting, they can chase 400, but I don't think they can defend 350. অস্ট্রেলিয়াকে আজকে বোলিং এ ধরায় দিছে। They're missing Nokia. অস্ট্রেলিয়া তো ফর্মে নাই, মানে আমি এটা এখন পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, ইন্ডিয়ার সাথে খেলার পরে বোঝা যাবে কি হচ্ছে। That's true. That's true. I definitely think India to jabei. I also think that South Africa, the form they're riding easily top 4. New Zealand is my team, and মানে they should win the World Cup. না হলে top 4 এ যাওয়ার দরকারই নেই এবার, মানে heartbreak. The fourth team, I just feel it's going to be Pakistan's year. Not England. No, I feel it's going to be Pakistan's year. England's a tough one, but the World Cup jitse already dorkar nahi jawar. So yeah, Pakistan's playing well. They have the crowd behind them. I know it's in India, but Pakistan have a great crowd wherever they're going. India, there's a lot of Indian supporters for Pakistan as well. So শাদাব খান যদি একটু ফর্মে আসে, yeah. Again, with Pakistan, I just feel that the bowlers haven't bowled as well with the lineup that they have, but for their sure. onic batters and not the key batters, Babar, Imam, Fakar haven't played well. But then somehow, someplace, kono ekta batter has kind of stood up and got them the wins. Rizwan's in great form. Yeah, I just feel that this World Cup acta hocche to batting friendly, and again, this is something I was speaking to discussing with Zayan. This is a World Cup where we've seen wicket keepers really stand up. Every teamer, the wicket keepers are playing really well. A lot of runs. Decock, Conway, Rizwan. I don't know. I can't think of the others, but yeah. So এই সিজন প্রত্যেকটা থেকে টিমে কিন্তু 2-3টা করে কিপার। Englander to Butler, Bairstow, Latham has runs as well. Mushfiq has his half century. Yeah, sorry, Wasik ki bolla? লিটন has half century too. এই সিজনে আমি উইকেট কিপার। এই সিজনে তো তুমি উইকেট কিপিং করছো, এর জন্য কি সব উইকেট কিপিং কিপারদের দিকে চোখ পড়ে? একটু মানে আগে তো উইকেট কিপারদেরকে পাত্তা দিতাম না। তো একটা I agree with this comment too. এই যে আজকে এটা আমি আর আরিজ ডিসকাস করছিলাম, রাইট? বাবার যে রান পাচ্ছে না লাস্ট কয়েকটা ম্যাচ ধরে। Yeah, he needs to বাংলাদেশের সাথে খেলার পরে রানটা আসুক। ওইটাই। And someone who feels the same way as I do. Did England really win the World Cup last time? New Zealand last time. Surely. Yeah. Guys, I think we ekটু পরে we'll be preparing for the game and everything. But let's kind of go into like the last topic, which is আজকে গেমের predictions কি? So predictions, I think আমাদের সবারই হবে বাংলাদেশ জিতবে, hopefully. I might be wrong, but I think we should say কত স্কোর করবে,
and কে টস জিতবে ওইটা সহ প্রেডিকশনটা করি। Yeah, let's Wasik, you can start with if they ball first, if they bat first, result. Because if Bangladesh bowls first, New Zealand will score around 275, and then Bangladesh will chase it down in the 49th over. Okay. And if Bangladesh bats first, they'll score 250, and then New Zealand will be all out for 237. Okay. আমার মনে হয় আমি যেটা আগে বললাম লাইক ইট উইল বি আ টাফ গেম ফর বাংলাদেশ, মানে নো ডাউট, বিকজ আমার কাছে মনে হয়, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ গাইজ ফিল দ্য সেম ওয়ে, লাইক বাংলাদেশ কিন্তু স্পিন আমি বলবো না অনেক ভালো খেলে, মানে এক্সেপ্ট মুশফিক আমার মনে হয় বাংলাদেশ স্ট্রাগলস উইথ স্পিন, স্পেশালি রিস্পিন। আর আই এম শিওর আজকে ইস্ট সৌদিকেও ঢুকাবে, যে ধরো 20 দিন আগে আমাদের এগেইনস্টে টুক 6 উইকেটস, যদিও আমাদের ফুল স্ট্রেন্থ স্কোয়াড ছিল না, বাট স্টিল ইট উইল বি আ টাফ গেম। But I think if Bangladesh wins the toss, they'll opt to bowl first, keeping in mind the dew factor. And if we can restrict them around 260, I think Bangladesh has the chance. 260 or less, even. I think 250. I'm বলবো তাহলে জিতবে? বাংলাদেশ। আমি তো বলবোই ব্রো, ইয়া আমি স্বপ্ন দেখি সবসময়, মানুষকেও স্বপ্ন দেখাতে চেষ্টা করি ইন রিগার্ডস টু বাংলাদেশ ক্রিকেট। সো ইয়া, জিতবেন again. Faiyaz? Well, I think না, বাংলাদেশ তো জিতবে, কিভাবে জিতবে আমি বুঝতে পারছি না আসলে। Honestly speaking, একটু difficult হবে, কারণ মানে considering যে form-এ, so it's very Difficult হবে। important we get the openers out early to put some pressure on them. তো আমরা যদি ওপেনারদেরকে 50 রানসের মধ্যে 2 উইকেটস ডাউন করতে পারি, I think we can stop them by 260 runs. আর চেস করতে গিয়ে ধরো লাস্ট 5 ওভার্সে 50 লাগবে, হাতে হয়তো 3-4 উইকেট, তখন মাহমুদুল্লাহ আমাদের জিতাই দিবে যুদ্ধকে টিমে নেয়। সেই মাহমুদুল্লাহর কাছেই আসতে হলো। আমি তো তোরে তো মাহমুদুল্লাহকে ঢুকে রাখছিস টিমে, নাহলে তো বলতাম নাসুম জিতে দিবে। আচ্ছা আরিস, তুমি তো বলো নাই, লাইক তুমি কি মনে করছো, লাইক মানে প্লেইং 11টা কি দেখছো তুমি? আর উই গোয়িং উইথ 3 পেসার্স এন্ড 3 স্পিনার্স, নাকি Yeah, ওয়াসিক so যেটা বললো 4টা স্পিনার? I feel this is a game where I don't think চারটা spinner দরকার. I think if Mahmudullah plays, he can always do a backup spinner. He hasn't bowled a lot, he hasn't played a lot, but he can always be a backup spinner. Shanto bowls a bit, so I don't think we need 4 spinners. So on batting lineup অনেক weak হয়ে যায়, and then you have no pacers to go to. So and then Mustafiz has a great slower ball. Hassan Mahmood has a great slower ball. So go to Mustafiz, Hassan Mahmood, and Taskin. Taskin ke dorkar, raw pace. বাট আই ডোন্ট থিংক শরীফুলকে বাদ দিবে এন্ড দাওয়া। This is not a pitch for Shoriful, I just feel. So Areez, who are you dropping from the last match? Tanzim Tamim. Tanzim In place Tamim. In place of bringing Mahmudullah back. And then I'm dropping Shoriful and will bring কি বললাম Hassan Mahmood. Okay. আর তুমি So এত লেফট হ্যান্ডার টপ অর্ডারে মাহিদিকে নিবা? মাহিদিকে তো নিতেই হবে। মাহাদিকে মানে মিরাজ নাকি মাহাদি দ্য স্পিনার? মাহিদি। আমি মাহাদিকে ড্রপ করে আজকে নাসুমকে নিব, because Nasum is a raw wicket taker. That's me. That's me. বাট ওদের তো লেফট হ্যান্ডার্স আছে আবার অনেক। I think we think too much about this left hand right hand thing. It's just way too much stats লেখা হয়. Yeah, but just be gutsy and play the game. লেফট হ্যান্ডার আসবে, আমার স্পিনার টপ উইকেট টেকার, আই ওয়ন্ট ইভেন বল, এক ওভার বল করে রান খাচ্ছে, বাড়ি খাচ্ছে, বাট আনবই না। দ্যাটস নট ডান। আমরা অনেক গেম এরকম হেরেছি এই ভয়ে, লেফট আর্ম স্পিনারকে আনা যাবে না, লেফটি ব্যাটিং করছে। I think a matchup is important, but when you have a great bowler like maybe Shakib, he can bowl at left-handers, in his sleep. So খুব বেশি এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত না বা প্যারা খাওয়া উচিত না। Yeah.
Yeah, four spinners must Oh, be four there to spinner defend. must অনেকে এটা হ্যাঁ, চিন্তা but করতেছে। then New Zealand aren't bad with spinners. They don't play Yeah. মানে spin খারাপ খেলে না. And again, if you get Williamson back, and then যারা আছে as well, they're not too bad. But yeah, New Zealander, I think middle order hasn't been tested yet. So this is the game Bangladesh can really test with the wicket there in Chennai and everything. Yeah, for spinners again, it's all about going gutsy and having the right strategy. I think a lot of times ওই clear roles গুলা set করা হয় নাই। মিরাজ কি open করবে, কি three তে খেলবে, কি middle order খেলবে। I think you just need to set the roles clearly, কার কি role, and go about with the game and attack. You cannot think that New Zealand will make a mistake and will win. You need to attack. Remember, we My gave New Zealand a very hard time last World Cup. yeah, but হুম। hard ইস! time দিয়ে খেলা মনে আছে হারলে ইস ইস বা ভালো খেলছি বাট হারছি আর You কত? can get some, almost মুশফিক একটু একটা রান একটু। আউট মিস করেছিল ওই সময়, মনে আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওইটাই তো সবচেয়ে বেশি দ্যাট ওয়াজ মনে দ্য আছে। টার্নিং পয়েন্ট। আমি মাঠে ছিলাম ওই দিন। oh no. Oh, really? Oh no. Oh man. Speaking of মাঠে থাকা, so একটু আগে যেমন ফায়াজ বলছিল যে নেদারল্যান্ডসের সাথে গেমটা, or all of you said নেদারল্যান্ডসের সাথে গেমটা is a must win. I went to see a Bangladesh Ireland game. I think this was a T20 World Cup 2009 এর দিকে। Same thought নিয়ে যে এই গেমটা তো জিতবেই ইংল্যান্ডে, ওই গেমটা হেরে আসছি। So we lost that game and I was in the stadium. So and Netherlands are already showing why they're in this World Cup. They have a good team. They're giving team a fight. Hard time, yeah. Mm. Their bowling attack is pretty decent. Good all rounders as well. হ্যাঁ। Yeah. The game they played against West Indies qualify for the World Cup. Oh I yeah. think that was Oh the team yeah. of the year. Super over super. 30 run. হুম। Last week 375. Are you kidding me? Okay. আজকে prediction I really think যে মানে I would love to see Bangladesh win. Don't get me wrong. As a Kiwi fan, I've always supported New সোজা Zealand. I উত্তর দাও doubt আর it. হ্যাঁ, I আমি doubt it. সোজা উত্তরটাই দিচ্ছি। সোজা উত্তরটাই দিচ্ছি। আমি the reason I support New Zealand is I started watching cricket way before even Bangladesh qualify করছে. So this is like Fleming, Chris Kane, Estelera, and when it comes to Bangladesh and New Zealand, I always have a tough time. But ever before the World Cup, I said যে I will be supporting Bangladesh wholeheartedly. And this is, I feel, is their best chance. But I just feel this is New Zealand's game. So yeah. Sorry. মনটা খারাপই করে দিলি তুই, মুডটাই নষ্ট করে দিলি। But I hope কনভো they খুব prove ভালো me জায়গা wrong. ছিল। I really hope they You prove me will be wrong. proven. They Who will am prove I? you wrong. I don't know all the stats. I don't know who's doing well, and I really want Bangladesh to win. Um, guys, um, it's clocking that 1 hour mark. I think Desho, I think a lot of people will start to go to Jumma Ekon, and we also need to kind of prepare. Let's warm up. In a couple of hours, খেলা শুরু হবে. I'll just give you guys one last chance. Just do an outro, and then we'll end the call there. Wasik, I'll start from left to right. Oh, this was a lot of fun. Thanks a lot for organizing, Areez. No problem. Thank you, Aris, like for this. Like, I'm sure everyone loved it. I did, and I hope next time Aro will get more people engaging a lot more. Thank you once again, and I hope we can do this a lot more often. Faiyaz? Again, thanks Areez for organizing this, and thanks to Wasik and Zayan to join as well. It was a lot of fun, and yeah, let's win this day against New Zealand. Inshallah. Inshallah, Bangladesh আজকে জিতবে. And I really want that. And guys, thank you so much for doing this. It's like it's 2 a.m. in Toronto. I know that this is not the ideal time, but thank you so much for making the time on a weekday as well. কালকে সবার office, taking the time out. I'll see you guys soon, inshallah, either Cricket Ground Day or whenever we do an episode again soon. Just for the viewers, যারা আছে আজকে online, thank you again for joining us and interacting and for all your comments and also encouraging us to do this. And we really hope that আমরা আবার before Bangladesh's next game, we'll try and do this again, given that all of you guys can make time as well. Thank you again, guys, and
আল্লাহ হাফেজ। টাটা। আসসালামু আলাইকুম। চলো বাংলাদেশ।